Mr. Ray Olindi mwenyewe ama The Forest. Unatambua kama The Forest? Yep. Yeah. Unatambua kama The Forest. Guys, make sure umefika to our channel hapo YouTube, ndio follow, umesubscribe TikTok, kila pahali, all socials unatupata at Daniel Wafula. Umesubscribe, una share, wase kangele utapata live, uta subscribe and share. Guys, today we have been waiting for this day. Wase mmekuwa mkiulizia ni aje, ni lini Ray anatika lini. Finally today tumeweza kupata Ray. Like tumekuwa na some technical issues, tumeanza late though, lakini Ray tumewahi, si ndio? Ray tumemwahi na shukrani manze. Shukrani ita jo kaitikia, ina look good manze. Wasa walikuwa wamengoja hii live sana, na so wamengoja kuona story yako, wase wengi sana. Welcome jo manze. Manze, from there I think Ray tutaenda to quick and sharp. Sitadai kuweka tena hapa sana. Kwa shughuli ni mingi. Si ndio? Shughuli ni mingi. Tena tusiweke hapa tena siku yote, tuweke paka majioni. Sharp. Yeah, quick and sharp. From hapa I think tutaenda tuanzie tu from your childhood, toka your childhood, tutaenda hapo primary, education ilikuwaje, high school, studying abroad, ulienda majuu, club, hapo Shujaa, mpaka sasa hivi penye umefika. Juu kuna maybe kuna mtoi huku hivi anacheza rugby, maybe high school, maybe hata kuna wase when ni mentor pale hivi, kuna hata kwa academia kabla hapo kuna watoi, kuna msana kipo mtu akiangalia hivi anasema mimi nataka nikuwe kama Ray. Ama kuna pahali hata penye ulitoka hata Butler wanawaambia kulikuwa hapa na Ray na alifika wapi, alifika abroad. I think from hapo tu tutakuweka hapa sana. I think tutatuambia tu, utajaribu tu kutuambia who's Ray like, watu wanakujua aje kama Ray to yourself. Me ni Ray, I think well known Forest. I think hiyo jina ilikam because of Forest, place Kabras na train. So my guardian, that's Tom. Alikuwa na find it very difficult to say my name or to pronounce my name because ilikuwa actual name. Your first name Ray ama ya pili sasa? I think my full name Revan Ambal, so I think ilikuwa long na ilikuwa very hard for her like to remember. So akaenda Kachayo, then every time alikuwa anauza Chayo, do you know where this kid is, where this kid who comes from Forest anatoka wapi? Then achaka mwambia this kid anatoka hapa around Forest, grew up he went to Makalo Primary School, started playing rugby in class 6 then after that joined high school, went to Klabuiz High School, played rugby for 3 years before going to hiyo jina Forest ilitokea na wewe kutrain hapo Forest na maybe kustay up around Kakamega Forest. True. Ndio hiyo jina Forest ikakama. Yeah. Unajua nilishangaa Forest ni aje. Hadi nikadai bana vile ulienda majukwani watu walikuwa wanakaa Forest. Sawa. I think Ray tutakwambia tu where you were born and raised. Like maybe you relate wase fana kwa hapo anataka kujua Ray msewa wapi, sikio? Maybe kuna mse huko na hii, si ndio? Anakuonanga tu maybe hapo social media, anakuona tu anasema na Ray ni wa wapi? Anajua tu Ray ana train Kabras, but ajui place being raised kwa wapi. Okay. I think from there tutakwambia tu place being raised. I think Ray was born in Kakamega, raised in Kakamega. Went to Kakamega school, that's primary, Makalo Primary, then later on to Busia Secondary, that's Butlabuiz. When in Kakamega? Yep. So Kabras ni club ya nyumbani? Yeah, Kabras ni club ya home. Unasema wewe sasa hii Kabras ikwambia wewe tunakuchuja wewe pia. Utaenda uulize mbona? Walai. Naenda wapi sasa? Mbona nienda wapi? Mimi nimekuwa kuanzia hapo kutoka mtoi. Nimekuwa kuanzia hapa kutoka kwa mdogo mpaka sasa hivi. True. Yeah.
Hiyo ni fiti manzao. So ajui Ray ni mswakaji. Mswakaji. Sema wewe ni Mluya. Mimi ni Mluya. If I can remember those days, tukaenda pale. Tukakuwa na Steve Ochi, alikuwa msee wa Andi. Tukakuwa na Lois, akakuwa msee wa Andi. Tukakuwa na Maiche, alikuwa msee wa Futa. So wase wengi tumegrow tu hapo from handball to Futa. True. I think no Brandon tulilombi ndo msalikuwa msawakati. I think alikuwa msawakati. Manze hiyo ni fiti. Like Ray, to you, like time ulikuwa mdogo. Like unaweza sema to you alikuwa tu nani who inspired you time ulikuwa na grow up? I think into rugby. No, before rugby. Like your time before your period before you joined rugby. Like ulikuwa unasema tu mimi nilikuwa tu na yeye tu hivi. Alikuwa anani inspire like tukigrow pamoja. Yeah. I think mimi nilikuwa na grow up. Nilikuwa na grow up. Nilikuwa I just wanted to be very helpful to the society. So nilikuwa na sema one day I want to give back to the community because nilikuwa naona lifestyle ya people around where I lived iko fiti. So nilikuwa nasema nataka niende shule ni job fiti at least one day ni come back ni give back ni educate more people, niambie enyewe school helps na you can get more opportunity ukienda shule. Manze hiyo ni fiti. Nilidhani hata maybe unge shout out kwa Mokoro. Sema mimi Mokoro manze alinitoa far. Yeah, of course my parents ni key, play a big role into my life. Walikuwa there supportive. Many help everything I needed enye walikuwa nayo. Walinisaidia. Not forgetting pale my grandma. I think yenda aliplay a big role. I play a big role in my life. Spend like mostly like unaweza sema mostly umekana nani like from to dad, mom na grandma na grandpa, like unaweza sema tu msomekana yeye like ile bonding yako na yeye, hata kusema tu mimi naweza kaa hivi na niambie tu shosho unajua ni aje nimefanya makosa shule hiyo time nimefanya, ama msemo mwenye ulikuwa unasema tu naweza kaa hivi na nimwambie yenyewe nimefanya makosa shule na nataka mzazi. Maybe to be honest, like I was raised up with both parents alafu, so I was very lucky. Nilikuwa na stay close to my grandmother, so every time ningeenda huko alikuwa na zile cattle, ningeenda huko nimsaidie hizo milking, kwenda kuchunga ng'ombe, kutengeneza ng'ombe. So I think most of the time nilikuwa na spend time huko kwake. Then she was also close to me. So I think yeye ndiye ananijua vizuri sana my parents. Na do you always inspire to become a rugby player at that time? At that time nikisema yes I would lie. I think your time ilikuwa too more of books, more of going to school and maybe getting a better grade, going to uni, study, then maybe fingers crossed upate job fiti. Na maybe your time ulikuwa hapo bado si ndio? Ilikuwa bado hujafikiria rugby, si ndio? Ulikuwa bado hapo Raimato hujafikiria rugby. To you Ikabrasi ilikuwa check in Kakamega? Ama ilikuwa bado not really Kabrasi. I think by your time nilikuwa bado mtoto, haikuwa too like, I think football ilikuwa most popular game areas. Wazi manze. So I think from that tender to primary education. Your primary education na hapo tuambie ilikuwa aje? Ilikuwa aje? Maybe kuna wase wametulia huko wanasema unajua kuna mzee anajua tu Ray jamaa alichop maju kutoka Mtoi paka jua sasa alikuwa anadai sana kujua history yako. Like to you too unaweza waambia which primary did you attend? Mimi I went to Mayakalo Primary from class 1 to class 8 and attend Mayakalo Primary School. Mayakalo Primary School. Na kuna unajua kuna ka class aka sijui kanaitwanga sijui ka pipi sijui na ma pipi 2 ama sijui pipi 3. Hiyo ulisomea wapi? The nursery. I think your time ilikuwa inaitwa nursery. Nursery Nenda shule fulani iko huko on your way to Miala. Then una cross hiyo na enjoy Bambua. Ilikuwa inaitwa The Light. The Light inakwanga church fulani nilienda The Light Academy I think. Hapo ndio penye I started my school journey.
Oh. Now, when did you first discover rugby to you? Discover rugby in a funny way. I was just chilling from school with my boys. Then they were like, Leo, let's go and see people training. So I was like, because nilikuwa too bored. Nikasema, okay, acha tuende. So we went, and by the time tulikuwa tu tumesketi huko nje. Then I think one of the players called us, akaanza ku kick the ball to us. So I think you will to motivate. Then at the end of the day, they had some bread, a lot of bread. Wanaambia mkate ndio ichukweni. Nakumbuka by that time Achai was among the senior players, so alikuwa anakuja na I think loaves of bread. Na tulikuwa around watu kama 10. So to come train, then after the training angetupatia hiyo a loaf of bread na a drink, a soda pale. So najua that at young age inakumotivate. Unarudi sema kesho tena narudi niwahi soda na mkate. So I think you getting bread and a drink fanya nikafell into rugby, and that's how I got stuck into rugby. Oh, like to you Ray, who introduced you to sport? Mwenye utasema tu mimi ni huyu mtu fulani. Mimi ni Ray ndiye introduce rugby. To me, nabisema tu mimi nilikuwa nacheza futa, but ilifika time mse fulani akafanya paka nikacheza rugby. I think for me ali get into rugby was Eric fulani. I think you know Erico. Yeah, Eric mmoja. So Mbakaya alikuwa anakuja huko. Erico manze, shout out to you bana Erico bana. Kama kwa football tunacheza futa, then akaniambia come to the showground, we see these guys playing. So mimi nikasema twende hivyo, then tukaenda huko showground. Luckily tukakutana na Achayo. Then Achayo at that time alikuwa senior player. Yeah, alikuwa senior player. And akaanza kutunecha pole and akatufuatilia actually every day. Tunakuja same treat, bread na soda. So I think ali find a good trick ya kutufanya tukuje training every day. And me I was like, I can't stay at home, na I can go get a bread na wezi enda futa ucheze futa. Exactly. Na hakuna mkate na soda. So nilikuwa naenda penye shibe iko. So madishi nikacheki madishi nikakombea huko. Oji anasemanga madishi. Nikakombea the other football side. Kuna zero kuna let me just switch move. For the sake of food. Let me just switch side. Nikisha dishi hivi I'll be coming to play football. I think I tried that for 1 week, but it never worked. So I went fully to rugby, and that's why I got stuck. Ukajicommit into rugby. Yeah. Every time hata ningechelewa Eric would come to my home and niambie masani saa. Eric anakuambia ni saa hii. Masani saa hii. Na shabeba mkoba yake pale. Sasa Eric alikuwa anatoka huku kwao huku juu. Anakupitia huko chini. Alijua kama alafu mnawahi hapo kwa forest. Yeah, tungepita forest pale sharp kitu kama 5 minutes tuko showground. Mambo hiyo like by that time I think atakuwa tunafanya kitu important. Ilikuwa tu like I think it was participation. Tulikuwa tunaenda tu pale tuna guest training. Tuna enjoy like nasema one day I would want to be like Achayo hapo Tanga. So I think pia mimi like kuonanga those guys wakitrain hapo regularly ili ni motivate because nili learn so many skills, especially that time Cabras had Fijians on a tier flyer linka pass. They were like mimi sitaki kukosa hii training, I just want to go and see that offload from Fijians. Niko wakilink up na kina Chayo the club wakicheza. So hivyo tu na nikaanza kwenda regularly weekends, simis matches, naenda pale tunasaidia ball boys. Same treat, tunapata ile mkate yetu na soda, we go back home. Madishi. Like right to you, what was your first experience with rugby? First experience with rugby was very, I think it was a weird feeling because it was the first time in a holding an oval ball. Niko like umsana spinner pass, so ndio pass iende vizuri. Like
I didn't want to be patient. Nilikuwa nataka same nime get into rugby, nilikuwa na spin hizo pass fiti. So every time ninge spin fire, ninge feel very bad. Ningesema mbona ni pass kama not knowing that nime join. Ndio umeanza sasa. Yeah, so ilikuwa very weird feeling kushika hiyo volleyball. But same ilikuwa like it was so much fun. Like ilikuwa inanipatia opportunity to come engage with my friends our senior players. Exactly. Yeah. Oh, like to you Ray, ukiwa hapo primary, unajua pia lazima vitu zikuwe na up and down in life. Ukiwa hapo primary, how did your teachers and family support your rugby journey? I think for me, my parents did support me because nilikuwa very nilikuwa stubborn at home. That's very stubborn. So my parents wangepata nimeenda kucheza rugby like ingekuwa ngori tena. No, wangefurahia, wangekuwa like at least ametoka hapa because every time ningekaa hapo out like ingekuwa ni drama. Maybe tumepigana na mtoto ka village kesi imerudi. So every time ningeenda kucheza rugby nimerudi jioni, my parents wangekuwa at least today hawajapata any case. So but pia ka school ilikuwa very challenging. Most teachers didn't support me. Hapo primary didn't support rugby because if teacher walikuwa like if you get injured, maybe these guys would just left you watakusaidia because hujulikani kwa club at the moment. So you just need to focus on studies alone and then maybe you can play rugby in secondary. Yeah, so I think the challenge nilikuwa nayo because every time ningekuja shule afu asikia nimeenda rugby, I would get into trouble with my teachers because like ningepata sijamaliza assignment and I went to play rugby, another serious trouble. But tulifika place we had to accept because ilikuwa ikakuja ikakuwa ni kitu normal na ni kitu yenye iko around. Hiyo ni fit. Unajua chuo pia kuna kuanga na wale walimu tu. Yaani utapata tule mwalimani hataki tu kabisa ucheze rugby. Yaani yaki kuangalia tu hivi na kuona yaani akuangalia tu hivi na anaona tu rugby. Hata kuita aanze kuadvise akwambie unajua ni aje, achana na hii rugby inafanya sijui una drop, ona saa hii max ni hivi na hivi. But iko sawa pia. Ray, to you, how was the rugby hapo primary? So ulianzia rugby primary? Rugby ilikuwaje? How did you balance rugby hapo primary na books? I think rugby primary it was very easy because we were doing lots of participation kwa showground, mnaenda mko mnafanya heavy training, mko mnaenda tu mna watch guys training, kimbia nini, passes, skills, drills, skills. After that you're done, go back home, maliza your assignment, and then the next day go back to school. So I think it was very easy for me to balance at primary rugby and school. Haipo iko na shida. Na ukiwa primary, ulianzia rugby primary, kuna any match ushaicheza like a serious match maybe ama tuseme a tournament at primary level? Yeah, I think I've played one. I think in class 7 we were taken to Nakuru age grade 7th. But at that time I took that good school, so together do again for participation, to have fun, get a chance to play, tukaenda huko tukapata so many age grades tuko tunacheza rugby, ukapata wase wengi interact hivyo, una get to know like hii rugby inaweza kupeleka place far. So hapo ndo nikaanza kuchukulia rugby serious because ndiona kama these guys wako same age na sisi and they are able to do this what about us, pia sisi tunaweza tuifanya hivi ni wenye tufike mbali. Iko fiti. Ray, to you, I think tutaenda to from hapo tutaenda to high school education. To you like maybe seme before ukiwa hapo primary, si ndio? Unajua ukiwa primary sisi kuna like to me kuna shule nilikuwa naangalia nasema chuo iko on, nataka niende wapi?
nataka mimi nikimaliza primary nataka nifike Koyonzo. At that time Koyonzo ndio ilikuwa inawaka moto. In the likes of wakina Sketa, wakina Kipto, wakina Daryl, wakina nani Jibu walikuwa huko wote. So almost our age grade yote ilikuwa huko. So at that time mimi niseme nilikuwa tuna dream school mbili. Ilikuwa Vihiga na Koyonzo. Like to you before hapo ukiwa hapo primary ulikuwa una admire high school gani? Like ukimaliza ujoin high school gani? I think for me ilikuwa one was Kakamega school because your time walikuwa wanacheza fiti. Then second option was Koyonzo. Yeah, the high school I wanted to join after primary. Then what happened? So ukajikuta hadi place ulikuwa enda kwa hizo dream school yako. Mimi I had a funny story. First of all, nilimaliza class 8 yo corona period, so tulikuwa na enough time to rest. Na kumko time ya corona to join high school. So by that time I think Kwemba alikuwa Mr. Kwemba. Yeah, Mr. Kwemba alikuwa one of Koyonzo rugby coaches to our home, and then akongea na my parents. Then since tulikuwa na time ya kurest, my parents agreed because nilikuwa very stubborn at that time. My parents agreed wacha tutoe kijana huko kichwa ngumu ashie atoke mtaa, at least atakuwa huko za aisha ya shule, aanze kuzoea maisha ya shule mapema. So I went to Koyonzo High School. That time wase walikuwa shule zilikuwa normal. Class 8 wase walikuwa mwanza class 8 hiyo time walikuwa wamepewa some period to rest before I join high school. So nikaenda Koyonzo. Then I met principal, we had a conversation. So na principal Koyonzo. Ulienda chuo na Mokoro ama ulienda tu? Nilienda tu mwenye like venye Kwemba alikuja hivi nilienda na yeye, and then I stayed there with Okwemba, but I was staying. Ulikuwa una stay chuo ama teachers quarter? Nilikuwa na teachers quarter na Mr. Okwemba. Yeah, na Mr. Okwemba. So at game time I would go to training with other guys, and then after games again back to teachers quarter. Hivyo mix za shule. So mimi nilikuwa tu teachers quarter, pitch teachers quarter, pitch teachers quarter, pitch. Hivyo nilikuwa na hiyo time watu baada wakuwa wamejua. Yeah. So from hapo unajua umetuachia kwa njia hapo, umetuachia hapo. So kusema kwa hiyo. Yeah. So after hapo sasa ikafika that time that we were supposed to join, and I came back home for like 2 weeks to prepare so that I can go back Koyonzo Sani join for Form 1. Yeah, Form 1 admission. Yeah, admission. So after that I came back home, and I went to speak to my coach, Edwin Achayo, and I'm planning to make this move. I don't know if it's a good move for me. Yeah, according to the marks ilikuwa nimepata class 8. I for good marks, and hadi kufika national school. Yeah, coach akasema Edwin akaniadvise, akaniambia hii marks umepata, I think you can go to a national school. It was a good mark. So after that nikaongea na Achayo, because at the end of the day you have to go to school, you have to learn, because rugby inaweza isha anytime. Yeah. So Achayo was like alikuwa tumechill. Then I think Mr. Shimenga akampigia. Then they had a conversation. So Shimenga agreed to come to see my parents and talk to them. So Shimenga came the following day. They had a chat with my parents, both of them. So after hapo hadi mimi I felt like hiyo Koyonzo at that time, like it was good in rugby, yes, but in books I needed to go to La Boys because ilikuwa national school and Koyonzo ilikuwa extra county school. So mimi na ulikuwa na good marks. Nasema ni mse hapa. Uko sawa? Hapa ilikuwa kitu. Yeah, so hivyo then pia mimi nika compare like as any other normal human being in the national school, of course, kama uko na marks fiti. So
make up my mind and I went to Butler Boys High School to join. Join Butler Boys High School. Oh. So hiyo time yenye Mr. Shimenga alipiga simu. Wewe ulikuwa bado Koyonzo ama ulikuwa umerudi mtaa? Nilikuwa nimerudi mtaa because we had that 2 weeks for me to prepare so that I can go back to Koyonzo. Nilikuwa nimerudi, at least my parents walifanya shopping, those stuff that I need for school uniform. Ndio nikienda hivyo niko na box yangu naenda nikijoin because when nilienda I just went with my clothes, normal clothes na training kit. So nilikuwa nirudi hiyo 2 weeks ni prepare ni partizo stuff that I needed to join and nikienda huko ni join form 1 and I start my education. So hiyo period I was still back home. Ulikuwa bado mtaa? Nimerudi mtaa. So Mr. Shimenga alikuja paka area? Mr. Shimenga alikama. Alikuwa anadai. Like to you Ray, how did your rugby career begin and develop during high school? I think for me nilijoin a very difficult time, your corona time. I think sports ilikuwa off. So the whole of form 1 I never played rugby, though we used to train every day. But we never got that chance to go outside to cheze rugby. Yeah, nakumbuka nakumbuka hata mimi hiyo nilikuwa form 1. Form 1 ndio ilikuwa na time ya corona. Yenye watu wakaenda paka Arusha. Ilicheza 7s peke yake. Si ndio? At that time ulikuwa form 2, si ndio? Yeah, that time nilikuwa form 2 because the whole of form 1 atakuwa na sport. Kwa tu studies, training studies. Yeah, so, corona. And zika resume sport resume when I was in form 2. That comes on 7s pale. Tukaenda first time up to East Africa. East Africa. Yeah. Hiyo ilikuwa 2020? I think ilikuwa 2023 ama 2024. 2023. Kwa 2023? 2022. 2023 ndio tulishinda nationals. 2022. 2022 ndio ilikuwa East Africa 7s, tukaenda paka nini? Paka Arusha. Iko fiti. Ray to you, like ukiwa hapo high school, si ndio? Unajua kuna team tu zenye ulikuwa tunasema tu hapa high school, hii night tuko season na tunaenda regionals. Unajua regionals zilikuanga moto. Ni timu gani ulikuwa unasema tu like which opponent ulikuwa unasema tu tuko maybe na quarters ama tuko semis na tuko na shule fulani, si ndio? Hiyo paka mnaitana meeting. Paka Chare mwenyewe anawaita meeting, anawaambia hii naye ni mbaya. I think for us your time yetu our biggest rival alikuwa St. Peter's Boys Mumias. St. Peter's. Yeah, cause coach Ime alikuwa na coach huko St. Peter's and akatoka St. Peter's. Yeah, before coming to Butler Boys. So I think every time tungewa face tungekuwa na very serious talk with Shime. Okay, eka some amount. Yeah, do. Hey. Boys, I want you to win this. If you win this, Juni mbaya. Ilikuwa mbaya hizo enzi. Ilikuwa mbaya. Ray to you, what was your most memorable experience in high school rugby? I think your same 2022 year tulienda nationals. I think nationals zilikuwa Nakuru. Yeah, national Nakuru. So yeah, again outstanding performance hiyo tournament yote. Nilitoka na more than 20 tries hiyo tournament. Nikapewa ukakuwa MVP, top prize scorer. So I think ndio the most memorable. Hiyo ilikuwa 2022. Like to you Ray, which was your toughest opponent hapo high school? Toughest opponent. I think for me toughest opponent in high school alikuwa Kipto. Yeah, aliniumiza national. I never played finals. Kipto manze, shout out to you. Brand Kipto place huko, shout out to you. Manze tulisikia hata sisi na watch. Tukasikia sijui Kipto amefanya nini? Mr. Shimenga amewaka hapo touchline mbaya mbaya. Mbaya. Cause ilikuwa hiyo nayo ilikuwa tu mbaya. Ilikuwa tu
like sijui ulikuwa kulikuwa na kitu kama beef Koyonzo hivi na initially kulikuwa na beef because I was supposed to go to Koyonzo then to Butler Boy, so kungekuwa na hiyo beef, so Koyonzo alikuwa like this guy tulikuwa na yeye, so akatwepa, so tungepatana nao wangetaka like, wangetaka to play like wangetaka to outsmart, pia sisi tungekuwa like tunataka kucheza fiti. As much as you guys you're having the strongest people in your team, pia sisi believe we have the skillful guys in our team, so ingekuwa very competitive game, tungecheza like ingeenda down to the wire. Yeah, but at the end of the day they had a very good squad. Wali win, so yeah, wali win from nationals to wali win from regionals round, wali win to nationals, then East Africa I think ilikuwa hana majinja, hana walichukua. Mazee Kipto Rea nakumbuka paka saa hii. Alipeleka concussion. Hiyo time Kipto alikuwa anaandaa show. Hiyo time Kipto alikuwa anaandaa show mbaya mbovu. Ray, to you, like which school was your toughest opponent? Umesema ilikuwa I think toughest opponent niko na two. First I would give to St. Peter's Mias. Yeah. That time walikuwa they had a very good squad. The likes of Akina Osore. Nakumbuka hata mimi nilicheza na Osore quarters hivi wakati wai. So you can imagine playing Osore wewe. St. Peter's wako home, crowd. Again Shima kutoka huko, so yeah, ungetoka huko na win ungekuwa deep. Yeah. And then secondly, of course, Koyonzo pale kwa very good competitive game. Tungepatana nao, tungewapatia shop, inge go down to the wire. Yeah, I think those two. Koyonzo na St. Peter's. Hizo enzi za kina Daryl Omondi, Brian Kiptanui, tuko na Sango, Jibu. Alafu Maike sasa ndio huyo. Inakuwa moto. Like to you Ray, like ni lesson gani ulilearn ukiwa hapo high school rugby hapo jani yako ya rugby? I think for us to really learn to stay patient, no matter what, because we came from nowhere, like no one expected us Butler Boys at that time, because the school like imejulikana for rugby sevens. Yeah, Butler imejulikana actually. To trust the process that Shime gave us, to stay together as a team, and to make goals, tukasema this is what we want to achieve at this season, and to go back to the drawing board again, to your training to make sure we are ticking our boxes, and at the end of the day we ended up in East Africa. So I think our patient could stay consistent, that really helped us a lot kwa hiyo journey ya high school rugby. Now which match ukiwa hapo high school? School days tu hapo huwezi forget. Ndio lazima kuwe na moment yenye huwezi forget. Hata mimi niko na moment yangu hapo ya school days tu ya rugby tu yenye siwezi sahau. I think for me kuna many. I think one is as Shime coming for us on weekends, anatuchukua with school bus tunaenda swimming pool, tunapiga madishi, then akona hiyo catering yake pale tent. After swimming mnadishi pale, mnajibamba, you feel like you are home. Then go back to school. So I think Shime alitu nacha in a very good way yenye ingeku enable way to stay focused kwa studies, same na stay focus kwa sports. By the way, Shima alikuwa na play good role hapo kwa players sana. Alikuwa na play good role. Manze Chare, shout out to you. Place huko. Urudi. Bado tunakuhitaji urudi. Uamshe moto. Popote ambapo utaenda. Nyota ingae. Unajua wewe ni bad man, si ndio?
Ray, how did you balance academics hapo high school tena pia na rugby? Juu ungepata high school time mingi, maybe tuseme time una train ni only two, ni hapo games time, maybe most of the time sendo time ilikuwa mzuri ya training na academic hiyo time ingine. Maybe unapata at the moment, maybe this week we are having a maybe county summer regionals, na maybe tutatoka kitu kama Tuesday ama Wednesday. Ukitoka Tuesday ama Wednesday uende, utarudi kitu kama Sunday ama Saturday. So kuna hizi days hapo katikati enye umemiss, na utapata maybe umemiss some lessons, umemiss some hapo maybe chemistry kulikuwa na exam umemiss. So to you ulikuwa una balance aje hadi unakaa na cover hiyo gap enye umekuwa away, watu wakisoma na cover na balance out? I think for me, first of all, ilikuwa very difficult to balance academics and sports, but I had to find a way. So most of the time, ninge make sure when the teacher was in class na lock in, because najua in the time like niko na mwalimu maybe next weekend, ama on weekend lesson yake, of course, maybe math itakuwa I won't be in class, so na make sure hii short time nyako class nime lock in, ni grasp kitu from hiyo concept and then tukishare my game, ninge make sure like nime find some papers na check some papers tu pale revision. Of course ilikuwa kwanza nilikuwa nachukua zile zenye za mtihani zenye tume revise na nimefanya exam, so after the exam they bring back the papers, unafanya revision with the teacher hapo in front, kama ulipata wrong na correct na unaandika correct answer. So ningetravel hizo papers to where I was going to play that time. So unapata kitu nachukua kitu kama 50 minutes nasema unapitia, acha nipitie hii paper history, acha nipitie history, then the following day nasema acha nipitie bio, hivyo tu, like sikuwa na spend much time at 2 hours kwa paper ati nasoma tu bio. Nilikuwa na like at most nilikuwa natumia 50 minutes na piga hiyo shughuli ya books, then after that na rest, and then I switch into like sports. Najua tomorrow we're having a game and we need to play, and then to get back to school again, nilikuwa nachukua hiyo time to find teachers, like najua nilimiss hii stuff, nilimiss hii lesson, ningetafuta mwalimu pale staff room normally, especially at night, hizo times of preps, from kitu hapo 8 to 9 namtafuta na mwalimu hapa, I wasn't in class, please can you explain me kitu uli teach. Nilikuwa nafanya hivyo and it really worked for me, and I think that's how I got to balance both academics and sports. Safi. From there I think tutaenda to quick and sharp, up to your life and studying abroad. I think ni wase wengi wanataka kujua, like they have been asking, how did the opportunity to study abroad come about? I think the opportunity ilikuwa got recognized by ex former coach anajiita Damien McGrath, being most valuable player at national top try scorer, zilikuwa Nakuru, so he was really asking for me, and then by that time I think my guardian was like, I think I know this kid, because they got in touch, Kenya Sevens coach na Storm, my guardian, they got in touch, then alikuwa na chat to then huyo Kenya Sevens coach was like, I've been looking for this player who was in national, apparently he scored so many tries, so I just was an MVP. So and then Storm akamwambia, I think I know this player, I know where he comes from, he's in Western, and one of his coaches, he was my DBA coaches, Shime, and even though I got a chance to go like up abroad, njoo kuna watu wanajua to Ray was abroad, like kuna msee maybe anataka kujua ulikuwa abroad, which country? I was in UK, went to Bristol school in UK. Bristol. Safi. To you Ray,
how different was rugby abroad compared to rugby in Kenya? Like upande wako juu hiyo time ulikuwa bado high school, si ndio? Na ulienda abroad tukiwa high school level. How was the rugby abroad at that high school level? Ukiwa hiyo time ukiwa high school level na ukicompare na rugby the first time, just a young boy from Kakamega who has never been on a plane, umepata hiyo chance, umeenda abroad na cheki different cultures, so unafika tu kuna shangao kwa wapi huko. Then on rugby side it was very different, UK rugby and Kenyan rugby schools. So unapata they're playing more of skill rugby, lazima uko na high IQ unacheza. Na huku unapata like most people wameanza rugby in secondary school, na huku nilipata most people they started rugby when they are still young age grade stuff. So unapata easy skills washa master na wewe just left uko for them like it's easy, like it's normal, natural, wana pass to. So I think hiyo like fitting in ilikuwa a bit hard for me, but just had to find a way to. Na ukiwa uko Ray, like how was the education huko compared to Kenya? Of course education iko very 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 different. Unapata huko tulikuwa natumia 844 huko different, wanatumia another system of education. So nilikuwa nafanya every subject. When I went to UK I had to drop some subject. Nilikuwa nafanya 4 subjects when nilienda huko. So huko fanya 8 subjects. Huko nilikuwa nafanya 8 subjects. Nikaenda huko nikafanya 4 subjects. 4 subjects. Unachukua subject zitaenda na what you want to do. So mimi I did math, I did PE, biology, na nini naitwaje, na history. Hizo ndio ulikuwa unafanya Kenya ndio ukapata huko ukafanya hizo. Nikafanya huko. Na maybe program huko ama schedule ya huko ilikuwa aje? Like maybe unajua unaweza sema hapo ukiwa high school program schedule ya training na uwanja ilikuwa fiti. Maybe seme unasoma from morning to 4 then unaenda training. Na huko maybe huko schedule ilikuwa aje? Schedule ilikuwa fiti. We used to wake up at 7. Then from 7 unaenda gym, rugby guys in the gym till 8. Then from 8 unaenda straight to breakfast till 9. And then from 9:30 that's when the class used to start. Then class like it used to operate like a uni, so ungepata a day niko na 3 classes. Ungepata niko na class ilikuwa at most 1 hour. Ndio na class maybe ya 9:30, then nilikuwa na class ya 11, alafu nilikuwa na class ya 2. So unapata easy breaks in between. I can go to library study. If not I can just go to class ama ni find mwalimu tutor wangu and guide hapo vitu zenye sikuwa na rada that time. But ilikuwa ina operate like a uni. Ungekuwa na classes, ungepata unaenda class yako na iko same class, ungepata class yako iko north, first class maybe ya 9:30 iko north, utapata hii ya 11 iko south. So ilikuwa different places. Different places, true. Na to you Ray, at that time ukiwa hiyo abroad, like tuseme ulikuwa una stay chuo ama kulikuwa na place una stay? For me I had both. Ilikuwa I was lucky to be given both chances. Ninge stay chuo shule same time ningeenda kustay na guardian wangu, because the school which I went ilikuwa both mixed school kwa boys and girls. So dorms ilikuwa very far away from each other, because the school was very big. So ungepata on. So I used to stay in school for like 3 days, from Monday to Wednesday. Then from Thursday to Sunday I would go to my guardian.
Now, Ray, what lesson did you learn from living and studying overseas? I think nililearn so much. Kwanza ilikuwa like different cultures, how to interact with people. Unacheki huku in Kenya, like you rarely see someone saying thank you, like nikikupatia hii chupa ya maji, like ni rare wewe kusema thank you. I even when nilienda huko, like I never used to say thank you. Then watu wakadani mimi niko rude. Like not knowing you like Kenya si atufanyagi like mimi nikupea maji unafaa useme asante. So na cheki pia hivyo, so like hizo etiquette ndogo, I think hizo ndio stuff nililearn. Then interact na people from other countries, because najua shule yangu ilikuwa inachukua students all over the world. Cheki napata uko na pale msee ametoka Japan, ana maybe mko same house, another chapter za Japanese, maybe uradi, but venye anaongea kwa interesting, so unacheka tu like na stories alafu pia hizo getting opportunity ku travel na school kwenda hizo countries zingine, kama mnaenda France huko, mnaenda museum na cheki. So I think hizo ndio exposure nilipata when I was there. Now, how did that experience shape you as both a player and a person? I think it guide 50 because I was like, this is me and I need to drop this behavior and pick this behavior, because I think most of the time unaweza agree na mimi, like Kenyans we are always late, so I used to turn up for training, like wamesema ni 2 me I'll go to 30 because unaingia late masani ya Mkenya, unajua masani ya Mkenya, so ningefanya hivyo first week wangeniangalia, then the next like Monday wangeniambia Ray, you need to stop when we say it's 2 is 2, you come like 20 minutes to 2, because unajua we understand you are from Kenya, but enough to drop your behavior to pick your behavior, because tukisema ni time ni flani, by that time nafaa kuwa exactly, because unapata mimi naingia to 30 na naingia 10 minutes session issue, because huko like session ilikuwa short and sharp na cheki, afu unapata tena hapo like usipograss kitu nje siku anafunza nasumbua, because akifanya hivi arudi na to you Ray, like hiyo maybe kusema hiyo kuchelewa zido, like isha kuletea ngori ukiwa huko, maybe seme hiyo maybe chare anza kuita kwambia nini, wanaona ni kama ujamaa yuko serious. I think for the first time wali understand this guy is not from here, so angekuwa hapa ingekuwa another different story, ingekuwa this guy at least ana let but since walijua I'm from Kenya, so waka find a way ya kuniambia this is not how we operate here. Nikisema ni time though waliniita wakaniongelesha, wakaniambia Ray, tunajua you're not from this country, but I think hii country like time tukisema ni taflani ni hiyo saa umefika. I think from there turned into club rugby, si ndio? I think from there, from high school ulicheza some club rugby pia huko. How was the experience huko? Experience kwa fit from that ukiwa hiyo chuo then ukamaliza ukakuja kucheza outside rugby. So nili study Branson, then after that played well. I got a chance to play for Bath Academy. Ilikuwa under 18. Yeah, another amazing experience because I was lucky to play with huyo say yako Noah Kalori, alikuwa Saracens. Hiyo time pia alikuwa 19, so I got a chance to play with him. So I think ilifanya rugby yangu ka develop from place ulikuwa experience here, because ungepata pale like everything is professional, like you under 18 like, but venye hiyo club ina carry itself is very professional. Work is like kila kitu iko accurate, then unapata most players wapo ni wametoka like different places na ni wangori, all of them are good, so uspo step up utabaki tu pale chini. So if you want to make the squad lazima really show up
kwa training uoneshe uinue mkono uoneshe More intense. upandishe intense uambie Chescom I deserve to be on that sheet on Sunday because most of the time we're gonna cheza Sunday. Yeah, so I think it helps sana because those guys walini push a lot, like walifanya nika dig deep because nilikuwa like sizi ka hivi and sizi kanga sizi training at the end of the day na chase, so nilikuwa like if I train sure I'm playing on Sunday. So I think you're like you believe in drive for me to train really hard on Sunday, and then the coaches Pia, I think they saw the effort I was putting in and it comes under to make squad. Since first game I came from bench, then after that they scored 2 tries, then from there I started every match. Kwa starting. Then nikakuwa starting. Then nilikuwa na play wing because 10 15 zilikuwa another position ungechezea hiyo hapo lazima ukwe kuna matape mesha huko. Exactly. Ana kick ako very accurate because I think msalikuwa anacheza 10 saizi alikuwa anajamfanya anajiita James Lenega. I think is now playing for Bath national team na Bath club na pia ana play for England under 20 national team. So you can imagine hiyo under 18 alikuwa aje kama sasa yako hiyo national team England. Ilikuwa ngori sana. I think right from there to quick and sharp into from there uka come back into Kenya. Yeah, uka join club. Maybe to you to tell to our fans which club are you currently playing for? The moment I'm playing for Cabras. Yeah, Cabras Sugar Rugby Club. Cabras. Oh. Maybe just tell us about your journey into club rugby. Journey into Cabras Club Rugby it was very easy because I was here for the academy before going to UK, and then I came back. So walini welcome warmly because nilikuwa their project. So walifurahia when I came back, and yeah, to start from there. What has been the most rewarding experience in club rugby to you hapa tangu in club rugby? I think for me is what motivates me about to play is like being given a chance to play, especially when like you really show up for training and you raise your hand. I think I think coaches, they'll do their best, but I promise you, I don't know about the other club, but hapa Cabras najua if you train well, like coaches will like what to select and you get the chance to play. You know, really I think you know in work for us, for most of us, because unapata it's a testimony unaweza pata hata ukiangalia games zenye Cabras imekuwa ikicheza, so many youngsters wamekuwa kifeature in because they are raising their hands during training. Ndio wanakuwa picked for the weekend. Ray, to you, which club match and umecheza tu you can never forget, and why? I think the one that I've played in the 7th 15 siku cheza that match. I think it was the 7th at the final when we played against KCB. I think that's one thing I would never forget because it was my first time playing for Cabras 7th. And yeah, for that circuit, in that circuit and getting to the final was amazing experience playing with the likes of Akina Onyala, Wakina Sati, Wakina Jojo Oro, national team players, and yeah. So I think really like I felt very good Ukwatu on that pitch and playing with them. Yeah, so I think that one will go down to the books. Yeah, and Ray, to you, which was your toughest opponent hapa tangu play club rugby? Ama bado hujapatana naye? Saizi I think toughest opponent in 7th ama because nimecheza tu 7th. Yeah, nimecheza 7th like that too. Toughest opponent, I'll say toughest opponent I'll give to KCB because tumekutana nao several times and wamekuwa very tough to play. But yeah,
we are keep building. Hopefully this year itakuwa very different and we'll give a show. And yeah, fingers crossed to PSG to get a win in every game we play against them. Wabe. Now, what are your goals with your club this season? Sevens. I think just going back to the drawing board, from Leg 1, making sure that we are getting the maximum points that we need, or the highest point that we can, and building from there, and fingers crossed to win this overall 7th circuit this year. And go. Wabe. I think from there Shenda into your Shujaa journey, Kenya Sevens. How did you earn the first call up to the Kenya Sevens team? I think it was through your outstanding performance during the last 7th circuit. Coaches did their job, and I was likely to get that chance to play for national team, or to get selected for national team. Yeah, I think it come from your reward of your hard work and dedication, and eka kwa your previous circuit. Now, to you, how do you feel wearing that Shujaa jersey for the first time? Maybe to you play that circuit at home. I mean, for the first time, ilikuwa Safari 7 was really special for me, because that's what I wanted, like in my life, to get a chance to represent my country, to wear the jersey, and yeah, so that moment really come, and I felt really nice, and hopefully again this year I'll get a chance to wear the same jersey again, or I'll get a chance to be with the team. Fingers crossed, yeah. To you, Ray, which international tournament has been your favorite? I think so far I've played 2 because of my injury. I played Safari 7th, and then I played Zambezi 7th. I think I'll give it to Zambezi. Yeah, Zambezi 7th. Why to Zambezi? I think we just went as Morans, and we really played very well for ourselves and for country, of course, and for the team. So truly we were able to win the trophy, and it was something that I really wanted to do with my team, or my national team, because when we played Safari 7, we were close to winning it, then were eliminated at semis now Shogun. So us going back to the drawing board and shifting the mentality to Zambezi, na travel to fly to Zimbabwe and winning your trophy Zambezi 7, ilikuwa very special for me, because like I felt like the boys really deserve it. Now, according to the hard work walikuwa wameput in behind the scenes, they deserve to win it. So me, I feel very proud of myself, at the same as very proud of the team for the effort, and yeah. What has been your greatest achievement with Shujaa? Greatest achievement with the Shujaa? Yeah. I think again, I haven't played that much with Shujaa due to I got an injury at the start of this year, a fibula fracture. But I would say being part of Shujaa, I felt very good. The boys walicheza very well, especially like the whole 7th season. They really showed up for themselves, for the country, and for their family. So it's just that like it didn't go our way, but I believe there's still room for improvement, and I still believe we are on the right track, and fingers crossed this year or next year season we'll be able to get there, and we'll be able to get the result we wanted. Yeah. To you, Ray, umetaja hapo injury. To you, like that injury ukipata, like to you unaweza shout out to nani, mwambie tu like that, say I'll play big role to you, to your recovery, hadi place only time fika ukakuwa sawa, ukapona,
msa play big role to you, unaweza shout out to Shout out to first of all national team physio Lamek, amekuwa na mimi pale every day, making sure that nimepata hizo staffs, rehab nimeenda pale. Then also big shout out to coaches pia walikuwa wananiangalia, like wako ni forget, they used to check on me, how I was doing. Also LTU for coming in, kunipea products that they enable to speed up my recovery, and also my guardian for amazing job amekuwa akifanya behind the scenes, taking care of me and enabling that at the end of the day I'm getting meals and niko fiti. And also not forgetting our Kabras physio Didi amekuwa na mimi pia, ameniangalia especially when nilikuwa na travel hivi back to Kakamega. I used to go to see him, ananiangalia na anaona recovery yangu inaendeleaje. I think everyone has been supportive pia kwa national team, like the whole club, the whole teammates wamekuwa waki-check how I was doing. Same as to Kabras, kila mtu amekuwa akicheck how I was doing, so I think everyone has played a big role in my recovery journey, and now I'm back training fully, so fingers crossed tuone what this season has to. Unaweza, how can you tell the fans for this season, kuna how fans wanna look forward kukuona for this season circuit sevens, unaweza waambia? Just want to tell them expect more. We are building, we are starting fresh from the we're starting afresh, and hopefully this season itakuwa fiti, so just come out in large numbers, come and support Kabras, come and support whichever team you want, and we'll see what this season has to offer for us, but I believe it's gonna be a good season for Kabras, because at the moment the boys are putting in the work, and for me nakwanga na believe hard work never goes unrewarded, and so wacha tuone itakuwaje, but I believe it's gonna be a good season for us. Now, right to you, what are your expectations for the upcoming 7 seasons? Expectation ni to make sure that we can fingers crossed, hopefully we be able to win the overall national 7 circuit, and also to play as most circuits most possible, and let's get a chance again in national team for next year season. Ray, maybe to you, kuna fans wako hapa anataka maybe kufollow on all your socials, anataka kujua TikTok, IG, FB, X, wapi, unaweza waambia tu atakupata aje your fans? Social media na Instagram, Instagram utanipata at OLINDI, everywhere, Facebook OLINDI, TikTok OLINDI, I think everywhere is OLINDI. Thanks Ray for showing up today manze, imekuwa lit manze. To our fans, thanks manze kwa show up today, wase tumefika. Make sure umefika. Social zake amesema ni Ray OLINDI everywhere. Fika acha fike hivi kwa notification naone promote majama. Promote. Ni support ni ambassador. Ni ambassador. Ndio ambassador wa Health You ambassador. So if any of you want supplements, must anything that deals with supplements, please don't hesitate kuja pale OLINDI everywhere. Instagram, TikTok, Facebook OLINDI, ni reach out and any supplement manze, reach out Ray. Safi manze, thanks wase tumeshow up in good numbers. Next ndio hiyo first episode is out. Meulizia Ray OLINDI, actually amefika manze. Ray OLINDI, thanks manze kwa kutokea manze na kwa kufika. I think from there guys, it will be the end of our episode. Thanks for showing up, kwa kutokea large numbers. To subscribe, to share, to like, and comment. Itakuwa first episode tutakuwa tumelaunch hapo YouTube. Utaipata hapo YouTube first episode. TikTok pia utaipata at Daniel Wafula. All socials natupata at Daniel Wafula guys. Fika, subscribe, share, iende viral.
If kuna wase wako maybe wase tuko na hii wapi, kuna wase na text wengi nadai podcast. In case unadai podcast, utakuwa una DM tu @DanielWafula na tunaongea na tunapanga. Hiyo iwezi tushinda mambo madogo hiyo. Haya wase mko live, thanks manze. Today hatujakuwa na good time for your questions, but next time tutapanga. Our guest ako kwa hari sana ndio mbaya. Ama aje Ray? Masani mbaya. Masani ndio mbaya. Kama utakuwa na swali next time. Kama episode 2 kama utakuwa na swali pia utalink hapo, unaweza tupa hapo kwa comment section pia. Alafu tutaangalia, alafu tutaprepare episode 2 ikitoka out.